In this day and age, a certificate is equivalent to a passport to a better life that protects the individual and allows them to be of benefit to their community. It is the way forward to leading a sustainable life, not just for one person nor one country, but for the global community as a whole. To many of us, acquiring that simple piece of accreditation that proves that we had access to education is quite simple, yet millions of children are deprived from it in so many different ways. Although we have advanced immensely in the quality of life, the threats that education faces are only growing. In the 21st century, access to quality and equitable education is interrupted by the effects of climate change, war and conflict, targeted attacks on schools, among many other reasons. Leaders and international organizations have gone above and beyond to protect education from these attacks, and yet still, more needs to be done. We have to do better. Under the guidance of Her Highness Sheikh Hamza bin Nasser, the International Day to Protect Education from Attack serves as a call to the public to join the discourse. As we move forward, we have to bridge the gap between individuals, decision makers, and right holders to maximize the success of our collective effort to ensure uninterrupted access to education. Today marks the beginning of an inclusive, sustainable, and a large-scale commitment to protect the future of children everywhere. To commemorate this important day, we have a word from Her Highness Sheikh Hamza bin Nasser. السلام عليكم. قبل حوالي عام كما تعلمون دعوت لتخصيص يوم عالمي لحماية التعليم من الاعتداءات. عندما استبشرنا خيراً باعتماد الأمم المتحدة لهذه المناسبة بوصفها وقفة سنوية لمراجعة مستويات التقدم، كنا ندرك أن جدية الالتزام تتجلى في مدى الاستجابة في مواجهة التحديات، وهي تحديات تكبر وتتكاثر وتتنوع. أقول هذا وليفارق ذاكرتي مشهد إشلاء 40 طفلاً ودماء 56 جريحاً، وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة، شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية باصاً مدرسياً في أغسطس عام 2018 بمحافظة صعدة اليمنية. وهو عمل وحشي أفلت من عقابه الجنان، وأفلت آخرون من جرائم تكررت في دول أخرى، حيث أبلغت بيانات حديثة عن أكثر من 11,000 هجوم على التعليم في السنوات ال5 الماضية. قتل أو جرح خلالها 22,000 من الطلبة والمعلمين والأكاديميين في أكثر من 93 دولة. وبينما نعمل على محو الأمية، هناك من يعملون على نشر الأمية، وكأن ثمة هجوما ممنهجا على كل من وما يهدف إلى بناء الإنسان، ولعلها أمية الضمائر التي تتنافر دائما مع صحوة العقول. ولأننا جميعا نعرف الداء والدواء، يؤسفني أن أشعر أن مثلنا كمثل من يصف الدواء ولا يستطيع صرفه. من الوقائع المحبطة أن نفتتح مدارس في دولة ما بينما تستهدف وتدمر مدارس بنيناها في دولة أخرى، لأن الهدم بطبيعته أسهل من البناء، فإن تدمير المدارس أسرع من بنائها. الأمر الذي باطئ خطواتنا أو يعيدنا إلى الوراء. وقد يرى البعض أن من الطرف الفكري أنا أشتغل بتوفير التعليم إبان الحروب، لكنني أرى في ذلك بالمقابل تهميشاً لأولوية التعليم التي تشكل خياراً لا ينافسه خيار بالنسبة إلى أمهات يعشن في مخيمات تفتقر إلى أبسط شروط الحياة، ويدركنا بالرغم من قسوة الظروف أن الأمل الذي يصنعه التعليم هو السبيل الأمثل للأمن والاستقرار. ومن الوقائع المحبطة في بؤر النزاعات إلى الوقائع المحبطة في مكاتب صناعة القرار، ونحن نرى كيف أدى هذا العدد الهائل من الاعتداءات إلى تكريس العجز الأممي عن ردها، حينما بدأ المجتمع الدولي وإن عن غير قصد، كما لو أنهم متواطئون مع هذه الانتهاكات بسبب تخاذله في تقديم الجناح إلى العدالة. والحال هذه لابد من مغادرة هذه المنطقة الرمادية، اتخاذ مواقف مسؤولة. لم يعد الدعم اللفظي الذي نتلقاه من المجتمع الدولي كافياً
بغياب إجراءات عملية جادة. ينبغي أن لا يظل أصحاب القرار مختبئين في دائرة الأقوال دون أن يقدموا على الخروج إلى الفضاء الأفعال. ولكننا بالرغم من كل ذلك نتوخى من أصحاب إرادات الخيرة في العالم أن يجتمعوا على الموقف الرادع كي لا يصبح العجز موقفا رسميا. لا نريد لهذا اليوم أن يكون مجرد يوم احتفالي على جدول الأمم المتحدة دون أن يكون لحماية التعليم تجسيد واقعي على الأرض يتطابق مع مفهوم الحماية. ولا أظن أن دولة أو هيئة أو شخصية ترضى أن يلحق بها عار تاريخي إنها صمتت أو تواطأت أو تساهلت حيال القتل المتعمد لأطفال يجلسون في قاعات دراسية ظنوا أنها آمنة. لكي ينفي أصحاب القرار عن أنفسهم تهمة محتملة كهذه ينبغي أن يسارعوا إلى إقرار آليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم. إذا ما وضبنا على رصد الاعتداءات سنضع حداً لإفلاتهم من عقاب سيطالهم عاجلاً أو آجلاً. إن حياة وتعليم ومستقبل هؤلاء الأطفال مسؤولية تضع المجتمع الدولي في اختبار لا يجوز الفشل فيه، لأن إنسانيتنا تختبر في مثل هذه المواقف. لنكن معاً لحماية التعليم. شكراً. In recognition of the importance of this day, we also have a word from His Excellency Dr. Mohammed Al-Hamadi, Minister of Education and Higher Education in Qatar. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أعرب لجمعكم الكريم عن اعتزازي بهذا اللقاء الهام الذي يواكب انطلاق العام الدراسي الجديد ويهدف إلى إعلاء قيمة العلم وحمايته مهما كانت الظروف، وإلى تحقيق أهداف خطتنا للتنمية المستدامة. يأتي تنظيم هذه الاحتفالية الأولى من نوعها تثمينا للدور القيادي لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، في نصرة قضايا التعليم في العالم، واستجابة للمبادرة التي دعت إليها سموها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تخصيص 9 سبتمبر من كل عام كمنصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة الالتزام بآليات حماية التعليم من الهجمات. الحضور الكريم، إن الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدارس والجامعات قد صارت أكثر انتشاراً على مدار السنوات ال5 الماضية، وذلك وفق تقرير التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الصادر تحت عنوان التعليم تحت الهجوم لعام 2018، والذي شدد على المعاناة الإنسانية التي سببتها تلك الهجمات. إن احتفالنا باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات يجسد أهميته كمطلب أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع، ولذلك فقد أولته دولة قطر اهتماما كبيرا انطلاقا من حرصها الدائم في سياستها الداخلية والخارجية على الالتزام به تجاه المجتمع الدولي، حيث قامت بواجبها الإنساني بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم. ولا يفوتني أن أشير في عجالة إلى بعض تلك المساهمات التي أعلنت عنها دولة قطر. فعلى هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعهدت الدولة بتوفير تعليم ذوي الجودة ل1,000,000 فتاة بحلول عام 2021، وكذلك خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال مشاركة سموه في قمة العمل المناخي التي انعقدت في 23 سبتمبر 2019 عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم الدول الجزرية النامية والبلدان الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية. كما وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع عقد الشراكة الجديد مع البنك الدولي، والذي يلزم الطرفين بتوفير 250 مليون دولار أمريكي لدعم 2,000,000 طفل وتمكينهم من الوصول
إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وكذلك ما أعلنت عنه دولة قطر في منتدى الدوحة لعام 2018 من تقديم دعم متعدد السنوات لتمويل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في هذه الاحتفالية وساهم في تنظيمها، سائلين الله أن تتحقق من خلال هذا اليوم الأهداف السامية لحماية التعليم والأطفال من الهجمات وتعزيز الوعي وتكاتف الجهود الدولية حتى يعم الأمن والسلام ربوع الأرض، آملين أن يشهد العام الدراسي الجديد مزيداً من التعاون المثمر بين اليونسكو ووزارة التعليم والتعليم العالي واحتواء جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على التعليم وعلى جميع مناحي الحياة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In addition, His Excellency Mr. Yousuf Fakhroo, Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs, has contributed his voice to the call. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكريم. بداية نشكر القائمين على مؤسسة التعليم فوق الجميع على التنظيم والدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، والذي ينم عن حس إنساني بالشعور بالآخرين. ويطيب لنا أيضا أن نشاطركم الإحساس بثقل المسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاه مستقبل مجتمعاتنا المتجسدة في حق التعليم للجميع، والذي من خلاله تنهض الأمم ويزيد وعيها وبالتالي تحد من منازعاتها المدمرة. لقد قضت الحروب المستعرة منذ عقود على الكثير من حقوق وأحلام الشعوب، وأنشأت أجيالا حرمت من أبسط مقومات الحياة، وخلفت الكثير من الضحايا والتبعات الثقيلة على الدول والمجتمعات، والتي لا يمكن التعافي منها إلا من خلال التركيز على الإنسان نفسه وإعادة بنائه من خلال التعليم والمعرفة والتفاعل الإيجابي مع الحياة. وما مبادرات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند المتكررة الناجحة في هذا المجال إلا تجسيد لفهم أصحاب الرؤى لهذا الهدف النبيل وللحاجة السامية الملحة، وتعبير واضح لما توليه قيادة قطر الحكيمة من اهتمام بالمسؤولية الكبرى عن رقي الأمم جمعاء والشعوب. وإننا في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومن منطلق مسؤولياتنا في القطاع الخيري والإنساني مدركون تماما لحجم هذه المسؤولية، ولذا فإن تبني ودعم وإنشاء المشاريع التعليمية المستدامة في المجتمعات الهشة هو واحد من أهم الأولويات التي نوجه القطاع الخيري والإنساني على المضي فيها. وشرعت الهيئة في وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية التي تحسن من جودة واستدامة مبادرات ومشاريع القطاع الخيري والإنساني بما فيها مشاريع التعليم. إن المنظمات الخيرية القطرية أسهمت وستظل تركز على التعليم ودعم مؤسساته ومبادراته في مناطق النزاعات والكوارث، وهناك العديد من المشاريع التعليمية النوعية تشهد لها الكثير من المناطق حول العالم. إن الهيئة تؤكد التزامها ومضيها قدما في العناية وإعطاء الأولوية لمشاريع التعليم من أجل الإنسان وبناء السلام وتنمية المجتمعات. ومن هذا المنبر نشكر المنظمات الخيرية وقياداتها وفرق عملها على جهودهم التي ستظل محط وتقدير واعتزاز. ونكرر شكرنا لسموكم ولسعادة الأمين العام للأمم المتحدة ولمبادراتكم النوعية التي عبرت الحدود وأثمرت إنجازات خدمت العالم، متمنين للجميع أن تعود عليهم هذه المناسبة وقد تحققت الكثير من الإنجازات التعليمية حول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Excellency Mr. Khalifa Al-Kuwari, Director General of the Qatar for Development, has added his voice as well to amplify the call to the global community. نرحب بالجميع ونشكر لكم مشاركتنا في هذا اليوم للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. أود أن أهنئ دولة قطر والعالم قاطبة، وكذلك الشريك الاستراتيجي ممثلا بمؤسسة التعليم فوق الجميع بقيادة سمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظه الله لجهودها الدؤوبة لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.
اليوم استكمالا لهذه الجهود نعرب عن سعادتنا البالغة لإعلان الأمم المتحدة 9 سبتمبر لكل عام اليوم العالمي لذكرى دولية، وهي حماية التعليم من الهجمات، مؤكدين التزام دولة قطر بالدفاع عن الحق بحماية التعليم في مناطق النزاعات والحروب، حيث تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً العديد من النزاعات والأزمات المستعصية. ومن التداعيات الوخيمة لتلك الصراعات والأزمات بوجود أجيال من الأطفال المحرومين من فرصة الحصول على تعليم جيد. فوفقاً لليونيسف 1 من 5 أطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج أسوار المدرسة والتعليم، الكثير منهم اجبروا على ترك الدراسة هرباً من الصراعات والأزمات، إذ أصبح هؤلاء الأطفال والشباب نازحين داخلياً أو لاجئين ومشردين، وصار التعليم غاية بعيدة المنال لهم. وقد حرم أكثر من 3 ملايين طفل سوري داخل سوريا والدول المضيفة لهم من التعليم. وفي اليمن من بين 7 ملايين طفل في سن الدراسة هناك أكثر من 2 مليون طفل خارج أسوار المدرسة والنظام التعليمي بكل أسف. في العراق هناك أكثر من 3 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة. السودان هناك ما يقارب من نصف الأطفال غير ملتحقين بالمدارس، والكثير ممن أجبروا على ترك الدراسة هرباً من النزاع في دارفور ومناطق أخرى. وانطلاقاً من إيمان دولة قطر بأهمية السعي إلى ضمان وتوفير التعليم الشامل والجيد والاستثمار في الحق لحماية وتعليم الأطفال، لا سيما في مناطق النزاعات والأزمات، وبشكل خاص الأطفال المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يصعب الوصول إليهم، تعددت مساهمات صندوق قطر للتنمية لدعم وتنسيق الوصول إلى تعليم جيد وآمن وملائم ومنصف في حالات الطوارئ وفي مناطق النزاعات والأزمات وما بعد النزاع في نواحي متعددة، مثل دعم التعليم الرسمي وغير الرسمي، توزيع الكتب وطباعتها، التدريب المهني والتقني، توفير المنح الدراسية، ترميم وإعادة بناء المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إدراج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية. يعمل صندوق قطر للتنمية باستمرار على تعزيز ضمان تكافؤ فرص التعلم لجميع الأطفال وجميع الشباب على حد سواء، كي لا يتخلف أي شخص عن قطار التعليم. ونحن ملتزمون بتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 4، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. نؤمن بالتنمية البشرية المرتكزة على التعليم، لأن التعليم الجيد يمكن الشعوب من بناء قدراتها الوطنية بنجاح، مما يساعدها على تجاوز كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها مستقبلا. بشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع والشركاء الفاعلين الآخرين، بما في ذلك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والمؤسسات ذات الصلة، سيواصل صندوق قطر للتنمية بذل كافة الجهود اللازمة من أجل ترجمة رؤية هذه المبادرة المتمثلة في حماية التعليم من الهجمات إلى واقع لجميع الأطفال والشباب. في الختام نشكر لكم حضوركم مجددا، متمنين بأن تستمر الجهود القطرية والدولية في العمل من أجل ضمان حق التعليم لكل طفل وكل شاب وشابة أثناء الأزمات والنزاعات وفي حالات الطوارئ، وخلق أماكن آمنة للتعلم لكي يتسنى لهم التطلع إلى مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And last but not least, a video from Education Above All to highlight the importance of this day. Education is a human right. And yet, in the last 5 years, 22,000 students and academics in 93 countries have had their education deliberately destroyed. These attacks occur in many forms. Sexual assaults and exploitation of girls and women. Murder and kidnapping of educators and students. Military occupation of schools.
These deliberate attacks are committed by those who have political, ideological, religious, and military motives. When education is destroyed like this, it's not difficult to imagine the many horrors that fill the void. Together, we can stop attacks on education. Together, we can protect children's futures. Unite to protect. Although we have figures and numbers that explain the type of attacks education faces, the nature of these attacks are still lost to us. It is one thing to hear about a school bombing, and it is another thing entirely to experience and witness it firsthand. As such, it is integral to incorporate the voices of those that we want to help. By listening to the youth that we want to protect, we come to understand their struggles and develop solutions accordingly. That is why we begin today's webinar with a panel on youth challenges and perspectives on the future of education. The panel will be moderated by Mr. Ahmed Al-Hindawi, a former UN Youth Envoy and Secretary General of the World Organization of the Scout Movement. Before kicking off with the panel, we have 3 videos, starting with a message from the Executive Director of Unicef, Ms. Henrietta Ford, then followed by a video from Mr. Ted Shayban, Unicef Regional Director for Middle East and North Africa, to be concluded with a video message from AST Next School. Schools and education facilities are places of learning and development. They represent the future, not only of children, but the future of countries, of societies, of economies, and of our world. As children and young people prepare to return to school and resume their learning, they are doing so at an unprecedented moment. COVID-19 has disrupted learning for over 1 billion children worldwide. At the same time, we must remember those who have no education waiting for them. 75 million children live in countries in conflict, places where traveling to or attending school can be a deadly risk. This week on September 9th, the world will mark the International Day to Protect Education from Attack, a day in which the global community speaks with one voice to say, enough. Enough attacks on schools, enough disregard of international humanitarian law, enough targeting of places of learning. UNICEF, UNESCO, and the government of Qatar are proud to host an event this week to discuss this issue and what we can do about it. This includes working with all parties to conflict to stop attacking schools, supporting children and teachers with alternate learning tools like online learning and education kits to keep children and young people learning during a conflict, and investing in programs that support not only safer schools, but the needs of children, young people, and their families who have endured the trauma of living under war, counseling, psychosocial support, and protection services. But most of all, we will amplify our call to end attacks on schools. Now, join us as we call on governments and parties to conflict to make sure that international humanitarian law is respected and that education is protected, not only as a fundamental human right for every child, but as the only pathway to a better, brighter, and hopefully more peaceful future for a generation of children growing up under the shadow of war. Your Highness, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends and colleagues, Masa al-Khair. Thank you for giving UNICEF the opportunity to speak about the situation in the region as we commemorate the International Day to Protect Education from Attack. We salute the extraordinary efforts that the state of Qatar has been championing over a number of years to continue to highlight the importance of protecting education from attacks in the region and around the world. Schools are a place of sanctuary, a place where children are able to learn, grow, foster their potential, acquire the skills they need for the future, ask questions, and be challenged to solve problems. But schools go beyond learning.
They're a place to give the child confidence, a place where children play, make friendships that often last a lifetime, and mostly a place where children are safe. Sadly, very often, the sanctuary of schools has been severely violated in the region. Many schools have become unsafe for children in this region. Attacks on schools are one of the 6 grave violations of children's rights. This region continues to record the highest numbers of attacks against schools and educational facilities. Last year alone, the UN verified 204 attacks on education facilities and personnel in the following order: Syria, Yemen, Libya, Sudan, Iraq, and the state of Palestine. An additional 82 documented cases of using schools for military purposes were recorded. Some schools saw attacks while children were inside the schools. It is very hard to imagine the impact this has on the well-being of a child. Seeing the place that they consider the safest being shattered in front of their very eyes, and in some cases, witnessing friends and teachers injured or in some cases killed. And at the same time, schools can be rebuilt. Children can return so that the space can be reclaimed and be there for children and learning again. Earlier this year, I visited a school in northwest Syria in the southern part of Idlib Governorate. Idlib Governorate, as many of you recall, witnessed extremely heavy violence in the first few months of 2020 and previously. And yet there, in the small village, children who had been displaced to many different places were learning together again. There was nothing more heartwarming than seeing dozens of children back in school, learning, smiling, and restoring slowly their sense of confidence and safety while being at school. To conclude, I would like to reiterate UNICEF's commitment to join hands with everyone who can help to protect education from attack, an agenda that is at times a matter of life and death for too many of the children in the region. Schools, kindergartens, playground, and other educational facilities must be spared at all times, including and especially in times of fighting. This is a call here on behalf of millions of children in conflict-affected countries in the region, to all parties of the conflict and those who have influence over them. Protect schools at all time in line with international humanitarian law. Shukran jazilan. الطفلة عائشة جاسم من دولة قطر، أتمتع بحقي في التعليم، وكذلك كل أطفال بلدي لهم هذا الحق، وأتمنى أن يكون هذا الحق متاحا لجميع أطفال العالم من حولي. أذهب إلى المدرسة وأنا أشعر بالأمان وأنا في طريقي إليها. عندما أكبر سوف ألتحق بالعمل في مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها الشيخة موزة بنت ناصر المسند لكي نقوم بتوفير التعليم للمجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات، فهذه مسؤوليتنا جميعا. أنا طفلة ساجدة أحمد من جمهورية أفغانستان. أريد أن أتعلم ولكنني أخاف من أصوات المدافع والقنابل المتفجرة والطائرات والصواريخ. هناك الكثير من التحديات التي تعترض مسيرة التعليم في أفغانستان. هذا هو حالنا وحال الكثير من الدول، يعني حال مختلفة من العالم تعاني من الفقر والتمييز ونعدم الشعور بالأمن. هل يمكنكم أن تساعدونا وتمدوا إلينا أيديكم؟ نريد أن نعود إلى مدارسنا ونعيد بناء بلادنا من جديد. نريد أن نحصل كل الأطفال في بلادهم على حقهم في التعليم. أتمنى منك يا صديقتي أن تكوني قوية وأن نزرع الأمل بداخلنا أن غدا سيكون أجمل. أتعلمين يا صديقتي أنه تم تخصيص يوما عالميا لحماية التعليم ضد الهجمات، وهو يوافق يومنا هذا 9 من سبتمبر من كل عام، وهذا القرار دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، لأن التعليم هو أساس المستقبل. معا سنكون اليد التي تصافح الأمل وتزرع السلام في كل مكان.
And now passing the mic on to Mr. Ahmed Al-Hindawi. Thank you very much for having me. Greetings to everyone. As we gather today to commemorate and observe this first ever International Day to Protect Education from Attack. My name is Ahmed Al-Hindawi, and I serve as the Secretary General of the World Organization of the Scout Movement. The Scout Movement is the world's leading educational youth movement of over 54 million members and 171 national Scout organizations committed to support and empower young people, both through formal and non-formal education. But we specialize in delivering also a quality non-formal education for young people, particularly young people who are affected by conflicts and who have been displaced from their homes, as we have been delivering throughout the world. Supporting young people to access education and education opportunities is a key priority for the Scout movement. But today we're here to hear from youth voices, and for panelists who are coming from across the MENA region, a couple of youth voices that have earned their seat today to share with us their experience and the journey they have traveled. They are the witnesses and first-hand witnesses of the impact and the worst impact of an attack on education. So I'd like to invite the other panelists who will be joining me in this panel to open their mics and also to come on screen so I can introduce them. And maybe I can start here with welcoming the first who joined me on screen, Huda Al-Mzaini, who is joining us from Gaza, from Palestine. Huda is working towards her degree in English-French literature at Al-Azhar University in Gaza, and she has an impressive resume with the number of scholarships that she well earned through her career and through her studies and activism. And together with Huda, we will be welcoming today Maria Samar Shayeb, who is a Syrian youth based in Lebanon at the moment, is currently pursuing her degree in Information and Communication Technology at the American University of Science and Technology in Beirut. She is currently computer trainer and private teacher of math and English for grade 8 and 9, giving back to the younger even youth and supporting them. And also would like to welcome Aisha Ali Al-Juaidi, activist and representative of Yemeni youth. She is a young activist in the field of peace and human rights with a degree in law, a political science student at the American University in Cairo, a writer, a YouTuber, interested in cultural affairs, and consultant at the Oxford Research Group Strategic Peace Building Program. Very impressive, Aisha. Can't wait to hear from you about your journey and all the achievements and your testimony as well for the importance of protecting education institutions from attack. Also gives me great pleasure to welcome Mohammed Shahadat, activist and representative of Syrian youth refugees, who is based in my home country in Jordan, in Amman. He's a youth program facilitator at Norwegian Refugee Council, a head coach at Nahnu Platform, and a community committee member at CARE International, and founder and director of Expatriate Student Affairs. Among other impressive credentials he earned is the Diploma in Business Administration at the Bursting College London with distinction. So Mohammed will be coming back to you shortly, and also to welcome Al-Maha Fakhroo, who is a winner of the Education Excellence Award at Qatar University. She is completing second-year medicine at Qatar University with and before that at the high school she won the Gold Medal in Education Excellence Award, and for the category, for the Excellent Student category. So quite an impressive panel of youth voices from the Arab countries, and I'm very happy to see all of you and to read about your achievements. It's most of all really to learn from you today as we are observing the first commemoration and observance for this international day that came at the initiative of the state of Qatar to really gather the momentum at the international community to have a strong voice in responding to all the attacks against education institution and education in broader terms. So let me start with you, Huda, coming from Gaza, and starting with your remarks and your reflections on the topic today, so we can, after completing a round of hearing from all of you, I would like also to ask a few questions and follow up. So let's start with you, Huda.
Thank you so much, Mr. Ahmed, and thanks for all the audience who are joining us today. Well, the ongoing conflict and occupation in the Palestinian territories pose many challenges for students to have a safe and quality education. For example, in the West Bank, many students, teachers, and educational personnel are forced to go through several checkpoints, roadblocks, or even to go through the Israeli settlements just to reach their educational institution. In Gaza Strip, times of instability like wars and frequent escalations have a major impact on students, teachers, and the educational institutions and its properties, even if these attacks were direct or indirect. Besides, the blockade and the restricted access through borders is considered as an attack on our right to education. This is, in short, the same in Gaza and in the West Bank. During the attacks, access to the educational resources is very difficult, and shifting to online schooling is more challenging because we have a poor internet connection, we have an electricity shortage, and a collapsed economic situation. So many families can't get their children a smart device to follow up their lessons. Destroying and damaging schools at the time when the classes are already overcrowded and have a double, and in some cases a triple, shifts creates an environment of fear and violence and led many students as a result to drop out of their schools. The repeated suspend of classes also leads to like losing a part of the curriculum, for we stop schooling until the normal situations came back, and then lose more time doing the psychosocial support and rehabilitate schools. All these things and much greater things affected the students in the first place and led to a worse quality education. But let me mention that there are many programs aimed to develop education and empower youth, especially in the conflict areas. One of them is Al-Fakhroo program. It's one of the education above all programs aimed to empower youth and help them to pursue their studies. And to mention that this program was established as a response to a conflict in Gaza. This conflict destroyed numerous schools and universities. One of them was called Al-Fakhroo School, which the program was named after. To conclude, I will say that we are aware that education is a necessity, and it's our way to be like active, creative, and safe. So what we need is to guarantee our access to a safe school environment and to a quality education to help us to progress in our life. Also, we need to guarantee our access to the world through borders. So we need to guarantee our right to pursue our studies abroad and get the required materials and equipment to continue our studies in the local schools and universities. That's really an important message, Huda. Thank you very much for really articulating this message coming from Gaza. I've been seeing the impact of attack on education yourself, and I'll be coming back to you with what you really hope all of us would do in this day, and to go beyond the commemoration of this day to really act. And we've heard the previous speakers talking about the need to act in protecting education and securing the access of young people. But for now, let me move to the next speaker and invite Maria Samir Shaib. So Maria, you have the floor to share your reflections on this day with us. Okay, thank you, Mr. Ahmed. Hello, everyone. First, let me introduce myself. My name is Maria Shaib, and I'm 25 years old, and I'm from Damascus. I've been studying BS in Information and Communication Technology,
and I'm here now with the help of Spark, which Al-Fakhroo program supported. Spark is the organization that has allowed me to keep going on my study and my dreams. Spark helps me to be a student in an excellent university in Lebanon by a scholarship. Now I'm in Lebanon from 2013. That's mean I was in 19. So in that age, I had to be graduated from my secondary school. But we know if there's a war, the education is gonna be in danger, and that's what's happened in that year. Unfortunately, in 2013, I lost my home, my city, and my study, and we migrated to Lebanon to be safe. When I went to Lebanon, I found that the education here is very difficult to be in their schools and this university. Of course, I'm not talking about the curriculum, but I'm talking about the fees and the racism that we suffer everywhere. Actually, that days were very miserable for us. So I said to myself, after that, oh, no school, no university. So in result, I'll get married. But I still dream to be in university, even I see that is impossible because there is no baccalaureate, so no money. After that, I had a baby girl. When she grew up in 2016, I decided to study the baccalaureate in a private institute. Even I have a daughter, even I am in Lebanon. But actually the fees in a small institute was not costly. So finally I'm done. Yeah, I can be in university now, but how? There are many conditions and the university costs are very expensive. So for many days I felt hopeless until I saw Spark's announcement to obtain a scholarship in Lebanon's universities. And that's what happened. I got 2 scholarships with the best universities in Lebanon. I graduated from one of them, and the second one, I'm gonna graduate in a year from now. So I would like to say, me and all the youth, all Syrian youth here in Lebanon, determination and motivation are the reason of achieving all our success with passion to get our country back. There are young people and students who have suffered a lot from Lebanon's academic difficulties, but some organizations made it easy. And these organizations support the youth academically and socially. Furthermore, our youth are full of life and activities, social or successful ideas. So we no longer see frustration, failure, or less. Rather, we see successful projects and impressive results. To conclude, all thanks to the association that supported all our generations and ages until they graduate from their universities to be able to fit into the practical and academic community in Lebanon and elsewhere. And thank you all. Thank you, Maryam. Really, your story is an inspiration to all of us. I think for anyone who's listening, they would know that there's nothing should stop between you and achieving your dream, determination, ability. And it's very impressive to know that you have enrolled in a university, and hopefully you can even go further. So you continue to inspire. Yes. Thank you very much for sharing. Thank you. Thank you. Thank you. So let me now invite Aisha, representative of the Yemeni youth, to share your reflection. I think this day is also of a great relevance to the challenges faced by youth in Yemen. So Aisha, over to you. Thank you, Mr. Ahmed. I would like to thank the audience and of course the organizers to invite us to share our experience in this event. And I think I will start speaking in Arabic because I would be more comfortable, and what I will say is more important to be clear than I can express my feelings in English. Okay. اوكي في عام 2016 كنت
كنت طالبة ثانوية عامة، وكان في هذاك الوقت كان تقريبا الوضع هدأ شوية في اليمن، وفي في مدينتي بالتحديد في حضرموت. كنا في هذاك الوقت أول مرة منذ وقت طويل جدا من 2011 ننظم مسرحية. وفي الحقيقة كنا في الثانوية الكثير من البنات شاركوا حابين إنهم بكل شغف وبكل حب إننا نقوم بنشاط لا صفي أخيرا منذ تقريبا بداية دراستنا بسبب الأوضاع. ولكن للأسف لما كنت في طريقي إلى المدرسة تصادفت عدد من نساء الحي ينصحوني بعدم التوجه إلى المدرسة والعودة إلى البيت. كان هذاك اليوم هو اليوم الذي بدأت القاعدة في الدخول إلى مدينتنا ومحاصرتها. وهذا الأمر استمر لمدة سنة، وانقطعت الدراسة بدواعي عديدة، منها الاختلاط في الجامعات وأعذار كثيرة واهية، إلى أن تم تحرير مدينتي. طبعا هذه السنوات التي يمر بها الطلاب وتتقطع فيها دراستهم وتأخرون فيها في الدراسة تؤثر بشكل كبير جدا على حياتهم وعلى نفسياتهم وعلى مواكبتهم للطلاب في جميع أنحاء العالم. هذه ليست المشكلة الوحيدة. أنا هنا لأوضح 4 مشاكل هي تعتبر أهم المشاكل في اليمن. أولها هي صعوبة وصول الأطفال في بعض المناطق للتعليم أساساً، وهي المناطق الريفية التي تمثل 70% من المناطق في عموم اليمن. وكذلك هناك نسبة كبيرة مثل ما تعرفون في اليمن من الفقراء، لأن اليمن تمر بأكبر أزمة إنسانية شهدتها البشرية حسب تصنيفات بعض المنظمات. فالأسر لا تملك حتى ثمن الطعام، حتى أنها تملك ثمن أدوات المدرسة أو إلحاق أطفالها بالمدارس. وأيضا هناك فئة المهمشين الذين يحتلون جزء كبير جدا من المجتمع، وكذلك هم منعزلين نوعا ما، وما زالت المنظمات لا تستطيع إدماجهم في المجتمع. وكذلك مثل ما سبق أن قلت التقطع المستمر للتعليم بسبب النزاعات سواء في شمال اليمن أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. فدائما كل سنة تقريبا ينشب نزاع بين طرفين من أطراف النزاع، ويضطر الطلاب للتوقف عن التعليم، وهذه مشكلة كبيرة مثل ما ذكرت. وكذلك حاليا نواجه أزمة كبيرة وهي تعدد صناع القرار في شمال اليمن وجنوبه. هناك وزارتين مختلفتين للتعليم، أحدهما تابعة للشرعية وأخرى تابعة للإنقلابيين، وهناك أيضا بعض المتحكمين في بعض المناطق، وهذا طبعا يؤثر على الطلاب في عموم الجمهورية. وبالطبع ضعف الخدمات مثل الكهرباء والإنترنت. فلك أن تتخيل أن في مدينتي مثلا الطلاب يمتحنون أو يحضرون الدروس بدرجة حرارة تصل إلى 46 أو 49 درجة في أيام الصيف بدون حتى هواء المروحة، وهو شيء يعني من أضعف وسائل الخدمات التي ممكن أنها تتوفر لطلاب. وعندنا أيضا صعوبة الوصول إلى الإنترنت، وهو ما أعاق تماما عملية التعليم خلال فترة أزمة الكورونا، وهو أيضا ما أوقف عملية التعليم، ولا توجد أي خطط بديلة أو أي خطط تقوم بها أي جهة من صناع القرار لمواجهة هذه الأزمات. وكذلك أيضا الأساليب المواكبة للعصر. نحن في اليمن لا نجد حتى الأساليب الغير مواكبة للعصر. فلكم أن تتخيلوا أن طلاب المستوى الأول الأطفال لا يملكون كتب جديدة يستطيعون التلوين فيها أو التوصيل أو حتى كتابة الحروف، فهم يستخدمون كتب الطلاب الذين يسبقونهم أحيانا ب10 سنوات أو 8 سنوات، والتي تكون أصلا كتب بالية. وأخيرا ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم سواء من الدولة أو حتى من المنظمات المانحة. فالميزانيات المخصصة للتعليم لا تقارن بالميزانيات المخصصة لإيقاف النزاع في اليمن أو حتى للإغاثة والحماية. بهذا الصدد وأيضا أتمنى أني أعرض نقطة مهمة وهي الفساد. فقد يحضر وأكيد سيحضر هذا المؤتمر أو الجلسة الكثير من المانحين، ورسالة شباب اليمن هي أن الأموال التي تدخل إلى اليمن في مشاريع التعليم تعطى إما لمؤسسات غير موثوقة أو تعطى لصناع القرار وهم أيضا غير موثوقين. فندعوهم للتحري
من الجهات التي يعطونها هذه الأموال. أما التوصيات التي سأقدمها هي ضرورة مضاعفة التمويل للمشاريع التعليم وإيلاها أولوية كبيرة مثل الإغاثة والحماية ودعم المشاريع التي تكون نوعية والتحقق من صحة المؤسسات المحلية التي تدخل في شراكة مع المنظمات وأيضا الأشخاص المنفذين لتلك المشاريع حتى نضمن أن تلك الأموال تروح في مكانها تذهب إلى مكانها الصحيح. والأمر الثاني هو ضرورة تقديم مقترحات بمشاريع تدعم التعايش وتقبل الآخر لدى الأطفال والنشء الذين هم حاليا يواجهون أزمة كبيرة جدا من تعدد أطراف النزاع في اليمن وتعدد الأطياف والمذاهب وغيره. نحن نطمح إلى أن الجيل القادم يكون يعني مساهم في إيقاف حدة النزاع في اليمن، وهذا لن يتحقق إلا بمثل هذه المشاريع. وشكرا. عائشة، شكرا لك حقيقة. اللي أنا بتحكي أعتقد خير من يمثل الصورة وينقلها لوضع شباب اليمن. واللي راح أرجع أسألك أكثر عن يمكن الواقع كما يعيش الشباب والشابات اليوم. أنت اللي تفضلتي فيه صحيح 100%، بأنه احنا نتعامل اليوم مع عدة جوائح في بلد مثل اليمن. بالوضع الطبيعي جائحة الصراع والنزاع، أزمة التغذية، أزمة التعليم، وأتت فوقها جائحة مركبة أخرى اللي هي جائحة كورونا. فالواقع معقد، لكن بهمة الشباب والشابات من أمثالك أنا أعتقد أنه مهم أنه هذه الرسالة توصل. فشكرا جزيلا لرسالتك وأيضا التوصيات اللي أرفقتيها بكلمتك. شكرا عائشة. الآن بنتقل لمحمد. Mohammed, the floor is yours now to share with us on your experience and your reflection on as we mark today this first observance of the International Day to Protect Education from Attack. Mohammed, over to you. Thank you so much, Mr. Ahmed. First, I want to introduce myself. My name is Mohammed Shahadat. I'm Syrian. I'm 25 years old and I live in Jordan since 2013. So I want to say I'm honored to be with you today as a representative of Syrian youth in Jordan. First, I would like to thank UNESCO Amman office for the support that we received to complete our education in Jordan. I would also like to express my happiness about launching the first day of Her Highness Sheikh Hamouza bint Nasser, protecting education from attack. Education in general suffers from susceptibility to conflict and war, unluckily with violations of the right to education. COVID-19 crisis also emerged, so the global pandemic has created an education crisis. Governments around the world have shut down schools and educational centers in an effort to limit the spread of COVID-19. So, in response, education is being transformed with digital technology, but that rapid transformation also means that many students are being left behind. I want to say that I was one of the people who had to leave education in Syria because of the attacks that occurred from the parties of the conflict there. I lost many friends and teachers, and the last of them was the principal of my school, the manager of my school. It's really unfortunate that education is being targeted in wars and conflicts. In 2013, I traveled to Jordan, where I can continue my education in a safe country. So during my studies, I began to think about how, as a refugee, how I could stand and help others to start over. It's known that the refugee needs support, so I started to think about how can I help them, or how can I stand them. So how did we intervene to solve the problem? As refugees, we feel the importance of education for us and for the global community. We each have a role to play to protect the futures of learners. I launched an education initiative which targeted 2,040 refugee boys and girls in Jordan to learn courses in business,
digital marketing, language, and life skills online while the comprehensive of curfew, while COVID-19 crisis. So for me, education is not writing and reading only. Education means preparing creative generations. That's generations that create peace and sustainable development. So education is a necessary step to achieving the UN global goals for sustainable development, resilience, and global peace. It's not enough for us to simply decry the atrocious attacks. Protection must become an essential issue at all levels of governance and civil society. Sustainable peace must be based on accountability, the rule of law, and underpinned by quality education for all. We must unite to protect. We must save our futures. So, as a Syrian youth in Jordan, we stand and support Sheikh Hamoza's step. We see in this strong step the hope and the way to peace. And we wish all politicians and officials around the world to take humanitarian stances before everything to protect education and protect the lives of children, students, and teachers in the world. I would like to end my speak with a short poem, and I present it to all activists and workers in the field of education and the humanitarian field in the world. Also, I present it to all children around the world. We in Syria may be famous in Arabic language, so I have to say in Arabic. I don't know if you can translate in English or not later. So, سنوقف الحروب ونفتح الدروب نؤالف القلوب كي نحيا في أمان سنفتح المدارس وأنت فيها دارس فكلنا اليوم حارس لنصنع الإنسان. Thank you so much. أحسنت شكرا دخلتك. Thank you for your remarks. And let me now invite Maha Fakhroo, who's from Qatar University, who will be joining by audio. So, Maha, are you with us, and are you able to join and share your remarks with us? Thank you very much, Mr. Ahmed. And also thanks to all the panelists. All of your stories are inspiring and have great morale. I enjoyed listening to all of you, and I wish you all nothing but success. Let me begin with introducing myself. My name is Maha Fakhroo. I'm 18 years old, and I'm a second-year medical student in Qatar University. And I will present my speech in Arabic as I'm more comfortable with my first language, and I'm sorry, but I have technical issues, so I'm not presenting with camera. Okay, so بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نعلم تماما أن التعليم إنما هو حجر الأساس الذي يقوم عليه صرح الوطن وثباته، بل هو السلاح الذي تتحدد به قوة الدولة وقدرتها في مواجهة التحديات، وهو أيضا الحدود التي يتأثر بها الوجه الحضاري لأفراد الوطن ذاته. ويدرك معظمنا ما يواجهه التعليم والثقافة العامة في عصرنا الحاضر على وجه الخصوص من هجمات شرسة على المستوى العام في دول العالم وعلى المستوى الخاص في بعض دول العالم ومنها دول منطقتنا. كما نعتقد إلى حد الجزم القاطع مما يوجب علينا كبشر نحرص على إحقاق الحق والعدل بما فيه خير للبشرية جمعاء، أن نتصدى لهذه الهجمات الشرسة المفتعل منها وغير المفتعل بهدف تقويضها من ثم إماتتها، إيمانا منا بأحقية كل فرد أيا كان جنسيته وجنسه في تلقي تعليمه بما يناسب ثقافته بما يخدم حاضره ومستقبله ومستقبل وطنه، وإيمانا منا أيضا أن ما قد ينصب على دولة ما من هجمات تأبى بقوة أن تدع التعليم يتنفس هواء نقيا لا بد أن يمتد يوما بشكل ما إلى دول أخرى مجاورة أو دول تلتقي مع هذه الدولة في خطوط معينة. ونحن هنا في قطر ومنذ أكثر من عقد من الزمن على وجه التحديد نضع مسألة التصدي لكل ما قد يعوق مسيرة التعليم نصب أعيننا، متحدين بذلك كل ما قد يتعارض مع قيمنا الثابتة وثقافتنا التي نستمدها من الدين، مع الحرص على الأخذ بالجديد مما يسهم في رفع درجات الثقافة والوعي والرقي والحضارة لدى أفراد المجتمع.
فديننا الحنيف يمجد العلم والثقافة والاطلاع والابتكار والاختراع، ويأبى كل ما يعطل العقل البشري ويقضي على آدمية الإنسان. فهناك فرق لدى المواطن القطري وغيره ممن يقطنون هذه المنطقة بين ما يرتقي بالعقل البشري والفطرة السليمة الخلاقة البناءة، وما يأسس ويقود لأفكار وشعارات هشة تدمر الإنسان وتمنعه من أن يكون جزءاً فاعلاً أو منتجاً لهذا الكون العظيم. أفكار وشعارات يعتبرها البعض من غيرنا قيماً، ونراها من حولنا سموماً تم الزج بها بين القيم وتغليفها بألبسة المثل العليا لأغراض عديدة لا يسعنا المجال لذكرها. الحضور الكريم، إن حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن هي من أصعب المهام الإنسانية في هذا العالم، وإن الهجمات على التعليم تدمر آمال وطموحات أجيال من الأطفال، كما أنها تؤثر سلباً على التنمية المستدامة وعملية دعم السلام وحقوق الإنسان. فحماية التعليم من الهجمات تأتي وسط جائحة عالمية تتطلب أنظمة جديدة مرنة ومبتكرة، فيجب أن نضمن للأطفال بيئة آمنة لمواصلة تعليمهم واكتساب المهارات التي يحتاجونها للمستقبل. كما يجب محاسبة مرتكبي هذه الهجمات الشنيعة على المدارس لكي يتسنى لملايين الأطفال المحرومين من التعليم في مناطق النزاعات تتطلع إلى مستقبل أفضل. التعليم هو أساس حياتهم ويتعين علينا حمايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عزيز سلمى هذا لكلمتك. وأنا أقترح أنه دعونا نكمل بالعربية. إذن هدى، أحب أرجع لك مرة ثانية وأسألك، أنت الآن تقطن في غزة، الآن يمكن لو تحكي لي بكلماتك ومن واقع تجربتك أيضا بالتعليم، إيش في رسالة اليوم بتحبي فعلا لكل الناس اللي بيتابعوا هذا اللقاء، أو لكل الناس الأطراف المعنية بحماية التعليم من النزاعات ومن أيضا من الاعتداءات؟ إيش رسالتك كصبية فلسطينية تقطن في غزة اليوم؟ رسالتي للجميع إنه أول إشي بالرغم من كل هاي الظروف إحنا مش لازم نخليها عائق أمامنا عشان إحنا ما نحقق أحلامنا، ولكن بالرغم من كل هاي الظروف إحنا برضو لازم نطمح لمستقبل أفضل. فعشان نوصل لهذا المستقبل اللي إحنا كلنا بنحلم فيه، بتمنى من الجميع إن هم يعني يساندونا بإنهم يعني يعطونا بيئة تعليمية فعلا آمنة. فمثلا يعني ما بعتقد في أي طفل فلسطيني بيقدر ينسى أي واحدة من الحروب اللي عشناها، من 3 حروب، التصعيدات المستمرة اللي بتصير كل فترة وفترة اللي بنضطر فيها نوقف التعليم ونرجع تاني. كل هذه الأشياء بتأثر علينا كتير. فبتمنى من المجتمع الدولي إنه يعمل على إنه كل هاي الأشياء اللي بتصير توقف أو نحط لها حد، لأنه فعلا هاي الأشياء بتأثر علينا وعلى مستقبلنا، وكيف إحنا رح نتطور في المستقبل إذا كل هاي الأشياء بتصير حوالينا. لأنه هي مش بس بتأثر علينا بالوقت اللي هي بتصير فيه، كمان بتأثر علينا لقدام، لأنه زي ما حكيت لك إحنا ما بنقدرش ننسى، وعلى الرغم من إنه بنتعايش بس كمان في كتير أشياء ناقصة. كمان بدنا رسالتي لكل العالم إنه يسهلوا وصولنا للتعليم في الخارج، لأنه هاي ضرورة كتير كبيرة للعقول النيرة الموجودة عندنا. كل العقول اللي هنا بحاجة لأنه هي تستكشف أكتر، تشوف أكتر، تبحث. الإشي إحنا بنشوفه عن طريق الإنترنت مش زي ما بنشوفه بعيننا، الإشي اللي بنلمسه بإيدينا كمان غير لما نشوفه عن بعد. فإنه نتمنى إنه إحنا تكون لنا فرص إنه إحنا نطلع برا نستكشف العالم بأعيننا ونلمس الأشياء بإيدينا. وكمان في كتير مثلا هنا طلاب في تخصصات مثل الهندسة والطب، كتير من المعدات اللي بتلزمهم مش متوافرة، وصعب كمان تدخل لقطاع غزة، كمان هذا الإشي بأثر عليهم. غير هيك إحنا بدنا كفاءات، وطبعا موجود عندنا كفاءات الحمد لله، وهاي الكفاءات كمان بحاجة إنها تتطور. وكمان بدنا يعني مثلا ناس من برا تقدر توصل عنا تعطينا من خبرتها وكفاءتها عشان برضه نقدر نتطور. كمان شغلة اللي بيطلع كمان برا غزة بينحط بين نارين، نار الأهل ونار إنه مستقبله. لأنه إذا رجع غزة بيعرفش إذا هاي حيكون له فرصة يطلع تاني أو لا.
فنتمنى فعلا إنه يكون عندنا حرية التنقل ونقدر نكمل دراستنا سواء محليا أو عالميا بظروف لائقة وظروف بتسمح لنا إن إحنا نتطور ونتقدم في حياتنا. شكرا، هذا رسالة كثير مهمة ورسالة، وهذا حق كمان، يعني هذا مش مفروض يكون حلم اساسا، هذا حق لكل شاب وشاب في غزة او في اي مكان في العالم. انا الوقت ما راح يسعفنا نسال الجميع، لكن عشان بعرف انه الكونكشن عندك مش ماكن كثير، لكن برضه حابب اني اعرف منك اكثر اليوم. لما تحكي مع الشباب والصبايا في اليمن، لما تسمعي منهم اليوم على الارض واقع التحدي الموجود، وذكرتي بشكل ممتاز واوجزتي التحديات الموجوده، لكن اليوم وين بتشوف الامل؟ خلينا ننهي النقاش فيه برساله امل، وين بتشوف الامل وشو دورنا حتى نصنع هذا الامل؟ لانه انا لا اعتقد انه قدر الشاب او الشابه العربيه اليوم انه يكون رهينه للاحباط او للصراع او للنزاع او للبطاله او للجوء او للهجره، يعني هذا مش سله خيرات فقط الشاب العربي والشابه العربيه، لازم هالجيل هذا انه يظل متشبث بالامل. اعطينا رساله او فكره وين بتشوف الامل بنقاشك اليوم مع الشباب والشابات على ارض بالطبع، يعني انا بشوف الامل واضح جدا بالمبادرات الشبابيه اللي تنشا رغم كل هذه الاوضاع. ففي مبادرات شبابيه كثيره جدا تهتم بالتعليم والثقافه داخل اليمن وايضا خارجها، يعني كل يعني سواء حتى في اليمن او في الدول المتاثره بالنزاع في الوطن العربي. فالطلاب او الاشخاص المهاجرين او اللي بيدرسوا برا هم يعتبروا منارات لنقل كل الخبرات الى الداخل. اكثر ما يمكننا ما يمكنني ان اذكره هو المنظمات المحليه التي تعمل بتمويل من رجال اعمال، والتي هي احداها مؤسسه حضرموت للتنميه البشريه، انا مبتعث بواسطتها الى الجامعه الامريكيه في القاهره. فهي ابتعثت تقريبا اكثر من 5000 طالب بتمويل من رجال اعمال وتجار محليين. بالطبع هذه مبادرة كبيرة جدا، يعني أكبر حتى من قدرة الدولة على تغطيتها خلال سنوات طويلة، والشباب أيضا الذين شجعوا هذه المؤسسة على الاستمرارية، فكل شاب يحصل على منحة بواسطة المؤسسة يحصل على منح كثيرة بعد وصوله إلى الخارج. أيضا الفرص التي أصبحت اليوم مفتوحة وليست حكر بواسطة مثلا وزارات التعليم العالي أو حتى سفارات الدول. اليوم أصبحت الدول متوفرة التعليم على الإنترنت أو حتى وصول إلى المنح عبر الإنترنت. هذا الشيء يساعد جدا الشباب ويعطيهم دفعة إلى الأمام. وحتى الدورات المتوفرة المهنية في التصوير وغيره وصناعة المحتوى وكل هذه الأشياء ساعدت الشباب العربي على أنه يبقى على قيد الحياة وعلى قيد الأمل. احنا نتمنى أنه كل جهود هذه الشباب تكلل أيضا بتعاونات من المجتمع الدولي ومن الحكومات، وبتقدير عميق جدا لكل جهودهم، لأن طاقاتهم إذا لم يتم تقديرها ستنفذ وستكون العاقبة وخيمة. عظيم، شكرا لهالرساله، ورساله فعلا مليئه بالامل، ورساله هي بتركن بالدرجه الاولى وبتعتمد على طاقه الشباب نفسهم وطاقه وقدره الشباب بانه يجترح المعجزات وايضا يجد الفرص. فحتى سعيد اللي بتشاركينا عنه عن مبادرات ايضا من اهل الخير ومن الداعمين انهم يدعموا ايضا فرص تعليميه للشباب اليمني. هذا كله ان شاء الله يعطي امل ايضا لشباب اكثر اللي يمكن سهل جدا اليوم ان يسقطوا في براثن الاحباط وانهم يكونوا وقود لهذا النزاع، انه يكونوا ايضا في صف اعمار الوطن. وهذا بالنهايه زي ما بنحكي دائما لابد من صنعه اليمن وان طال السفر مهما كانت الظروف صعبه. فعائشه الله يحفظكم جميعا، شكرا جزيلا. انا بعرف انه تاخرنا بالوقت، ولا كنت حاب اسمع ايضا من محمد والمها وماريا. Once again, thank you very much for sharing your voices. For me, this day is about you. This day is really about what you just shared. This day is about that resilience and determination to continue and keep going. But I think other parties, they need to uphold their responsibilities to protect the education institution, the education process, and ensure that we don't lose another generation. The only proper resource that we have in the Arab region and around the world is that youthful talent and this youth population, and we cannot gamble with it. We cannot waste this resource and this potential. So thank you very much
for serving as a strong reminder and for really giving us the real meaning of why we are observing today the need to protect education from attack. With that, I'll hand it over to Saeed. Thank you very much. Thank you, Mr. Ahmed. Good evening. This is the second panel and the last panel for the night. My name is Saeed Yassine. I'm a technical director at Education Above All Foundation. I'll be moderating this last session, and I'll be joined by a distinguished panel of experts to commemorate the International Day to Protect Education from Attacks. September 9th will be a day when we pause once a year and take stock on how well we're doing protecting children's right to education. It will serve as a reminder to governments to take the necessary measures to stop attacks against education so that children remain in school and receive quality education. Earlier today, and several times, we heard that 11,000 attacks on education facilities, students and educators occurred between 2015 and 2019, harming or killing more than 22,000 students and teachers. In the poor Sahel region of Africa, it's been reported that attacks on education doubled between 2018 and 2019, leading to the closure of more than 2,000 schools. That is just 1 year. In this session, the speakers will remind us that more needs to be done to advocate for children, to strengthen legal systems that protect education, and the need to establish better mechanism to bring to justice those that commit these crimes. The first two speakers do not need much introduction. Our first address is by the Assistant Director General of UNESCO, Ms. Stefania Giannini. Ms. Giannini's address is recorded, so let's listen in. Ryan? Let me start by commending the state of Qatar for their unyielding resolve in bringing intolerable violations to the fundamental human right to education to the forefront of the global agenda. Attacks against education kill our future. Education is not only a fundamental human right, but the stepping stone for realizing other fundamental human rights, peace and sustainable development. Well, in conflict-affected areas, as we know very well, the right to education of approximately 75 million youth is consistently violated by attacks against students, teachers, places of learning, places that should be sacrosanct, unviolated. In their various forms, these attacks also play a significant role in forced cross-border displacement, depriving and delaying children from learning and from their future and from their freedom. In recent years, members of the international community have really did a lot, bolstered their action to protect education from attack, from endorsing the Safe Schools Declaration to implementing the guidelines and applying protections in their national frameworks. This is great, but let me say clearly, it's far from being enough. Member states have a responsibility to guarantee the provision and continuity of education for all, particularly in conflict situations. The stakes are even higher in the current context of massive educational disruption because of COVID-19 crisis pandemic.
And as you know, this crisis already affected at its peak 1.6 billion learners. So the most disadvantaged are hardest hit by school closures, and they are at risk of seeing their education entirely interrupted without remedial measures. So more than ever, protecting education is part of building back better and more resilient. Governments must ensure that education recovery plans prioritize the most vulnerable and that education budgets are protected, openly increased. The systematic monitoring and reporting of attacks must be strengthened and more robust protection measures integrated into national frameworks. All of us, as an international community, we have a huge responsibility to step up, speak out, ensure accountability, prioritize support to the world's most vulnerable children and youth. This is not just an emergency now. It's about building a safer future. As you know, UNESCO is founded on the belief that preventing wars starts with building the defenses of peace in young minds. This is something which is at the very core of our Constitution. And education has a central role in the prevention of violence and attacks, in building tolerance and achieving peace. This is very much recognized, clearly recognized in the 2030 Agenda framework. Well, education must be protected every single day. Together, as a global community, let's rally and work to stop attacks against education and live up to our responsibility to fulfill every child's right and dream, quality education for all. Thank you. Education must be protected every day, and governments must prioritize education. Our second address is by the Honorable Minister of Education of Iraq, His Excellency Mr. Ali Hamid. His Excellency's remarks are also recorded, so let's listen in. All right. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. سمو الشيخ موزة بن ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع حفظها الله. السيدات والسادة المشاركين في هذه الجلسة الافتراضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ موزة بن ناصر أولا لتوليها مسؤولية هذا المجال الحيوي في بناء بلدها وتطوره ونموه على نحو أفضل، وثانيا لتوجيه الدعوة إلينا لحضور هذه الجلسة موضوعة البحث التعليم فوق الجميع ومناصرة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، مما لا شك فيه إن ما يشهده وطننا العربي من متغيرات كثيرة على مختلف الأصعدة قد ولدت معها تحديات متعددة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وأثرت على نحو خطير في حياة الكثير من الشباب العربي نتيجة تأثرهم بالصراعات والأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة حتى أصبحوا ضحية هم وأسرهم وأصدقائهم، واتجهت حياتهم العامة في مسارات اللجوء والتهجير والفقر وترك مقاعد الدراسة وارتفاع نسبة البطالة لديهم. وبدلا من إشراكهم كقوة فاعلة للتنمية الشاملة في بلدانهم والارتقاء بمستقبل زاهر يرتقي إلى مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم، شعروا بالتهميش وعدم وجود من يحتضنهم ويرعاهم، وعاشوا في عزلة تامة عن محيطهم العربي، مما اضطرهم للبحث عن مجتمعات أخرى لتكون ملاذ آمن لحياتهم. إن مسألة تمكين الشباب وبناء قدراتهم عن طريق التعليم الجيد الذي يلبي طموحاتهم ويعكس حاجة السوق العمل ويقضي على البطالة من هذه الفئات التي تعد الداعم الأساسي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشارك الفاعل فيها، إذا ما أحسن إعدادهم وتأهيلهم بما يجعلهم أعضاء نافعين لمجتمعاتهم وأسرهم. ولا يخفى على أحد
أن هذه الفئة تشكل نسبة عالية من السكان تقدر بثلثه، وهم طاقة هائلة، فإن تعطيلها هو تعطيل لحياة البلد والمجتمع، كما أن تركهم بدون فرص عمل يعرض حياتهم وتطلعاتهم للخطر. فمسألة الحصول على الوظيفة وفرصة العمل والسكن الملائم وتكوين الأسرة هو غايتهم وهدفهم الأسمى، وعدم تحقيق هذه الأهداف يعرضهم للإحباط واليأس والشعور بالعجز والتبعية والاقتراب، وبالتالي يصبحون فرائس سهلة لأعداء حياتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. لذا فإن إعداد وصياغة السياسات الوطنية لدعم الشباب ينبغي أن تستند إلى مجموعة من الأسس والعناصر لإصلاحهم وتمكينهم، وعلى نوجزها وعلى النحو الآتي: أولاً، نوعية السياسات المنظمة للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، وهيكلية الاقتصاد الكلي لضمان الشمول والتكامل، وتوسيع فرص العمل لتشمل الجميع بما فيهم الشباب بعدالة دون تمييز أو إقصاء. ثانياً، نوعية السياسات القطاعية ولا سيما في مجال التعليم والصحة والتوظيف، وضمان توفير الخدمات التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب وزيادة فرص حريتهم في الاختيار. ثالثاً، نوعية السياسات الوطنية الداعمة للشباب ومشاركتهم فيها، ومدى قدرتها على إيجاد الحلول لمشكلاتهم والابتعاد عن الحلول الصورية غير المجدية. إن إحراز تقدم يرضي الشباب ويساهم في توظيف إمكانياتهم الهائلة يتطلب وعياً عالياً من جانب النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف والقطاعات بما فيهم الشباب، من أجل ترسيخ ثقافة طاردة للمشاكل التي يعانون منها، وتطبيق المعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص دعم الشباب ومعالجة المشاكل وإعدادهم، وتنفيذ استراتيجيات وطنية فاعلة ومنسقة وواضحة ذات تأثير مباشر تسهم في تحسين جودة الخدمات ونزاهتها، وتمكن الدولة من تحصيل مواردها واستثمار طاقاتها الشبابية الفاعلة في البناء والاستثمار والمنافسة على المستويات كافة، وخلق فرص العمل لتحقق سعادة ورفاهية الفرد والمجتمع على حد سواء. وفي الختام أتقدم بالشكر لسمو الشيخ موزة مرة أخرى لدعمها لمشروع علم طفلا في العراق بالتعاون مع منظمة اليونسكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum assalam. Thank you, Honorable Minister. Our next speaker is Dr. Bahauddin Makawi. Dr. Makawi is an Associate Professor of Policy, Planning and Development at the Department of International Affairs at Qatar University. Dr. Makawi is the author of a number of books on conflict resolution, political sociology, political decision-making. Dr. Makawi will address the causes and the consequences of attacks on education and how effective policies can be formulated and strengthened to address this problem. Now, may I ask the rest of the panelists to please turn on your cameras. Dr. Makawi, welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا. لا بد أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذه الندوة المهمة والتي تستقي أهميتها من موضوعها حقيقة، لأن الهجمات على التعليم تنتهك حقوق الإنسان وتخالف القوانين الدولية وتجرح الضمير الإنساني. ورغم النداءات والتحذيرات الدولية لا تزال هناك هجمات مباشرة على الطلاب، استخدام للمدارس كمقرات وثكنات للمسلحين، تجنيد للأطفال وتعريض حياتهم للخطر.
وعلى الرغم من تأكيد القانون الدولي على تجنيب المدنيين خطر الحروب إلى أقصى حد ممكن، وعلى الرغم من أن التلاميذ هم الشريحة الأضعف من بين المدنيين الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة، إلا أنهم للأسف هم الآن في خط المواجهة ويدفعون ثمن الحروب في بلدانهم أكثر من غيره. وما حكته في الجلسة السابقة الشابات هدى من فلسطين والمآسي التي تحدثت عنها عائشة من اليمن والشابة السورية هي نماذج فقط لما يحدث في العالم العربي. في هذه اللحظة التي نجتمع فيها الآن للاحتفال باليوم العالمي لمنع الهجوم على التعليم، هناك مدارس تدمر وأطفال يقتلون وآخرون يتم تجنيدهم. لقد أكدت الأمم المتحدة مرارا على أن التعليم هو أحد أكثر المسائل أو الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة، لكن الاستمرار في الهجوم على التعليم ما لم تتضافر الجهود لإنهائه سوف يحصف بكل جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة ويقضي على كل بارقة أمل في السلام والتنمية والاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. إن مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر والذي اقترحته ورعته الشيخ موزة بن ناصر حفظه الله، والخاص بتحديد يوم لمنع الهجمات على التعليم والذي أجازته الجمعية العامة في 29 من مايو الماضي، كان لفتة بارعة من الحكومة القطرية تجاه قضية ظلت تؤرق البشرية لعهود متطاولة. إن تحديد هذا اليوم هو استجابة لأشواق عالمية ظلت تتطلع لوقت حد لاستباحة دماء التلاميذ والمعلمين، وسيظل هذا اليوم معلما بارزا يذكر الناس في كل يوم بأهمية حماية التعليم ومراجعة أوضاع المدارس والجامعات في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. لكن برغم الصورة القاتمة التي تبدو الآن، إلا أن هناك أمل كبير في تغيير هذه الصورة المشينة ووضع حد للهجمات على التعليم، لأن فرص النجاح في طيات المشاكل كما يقول الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا. إن اعتماد يوم لمنع الهجمات على التعليم قد أعطى الشعوب أملا في تغيير هذا الواقع المرير، وتتطلع الشعوب اليوم إلى إجراءات تضمن استمرار التعليم في بيئة آمنة ومستقرة، وتضمن الوقف الفوري لهذه الممارسات، وتتطلع إلى وضع الخطط اللازمة والآليات الفاعلة لتحقيق ذلك. على المجتمع الدولي أن يضع هذه المسألة على قائمة أولوياته، وأن يوليها العناية التي تستحق، وأن يحرص على الرصد والمتابعة والإبلاغ عن الهجمات على التعليم، وأن يوفر ضمانات معاقبة المخالفين وعدم إفلاتهم من العدالة. نأمل أن يكون هذا اليوم فرصة للمراجعة الحقيقية والدقيقة لأوضاع التعليم في مناطق النزاعات، والتوصية بالإجراءات التي تعالج الآثار السلبية لهذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. وشكرا. Thank you very much, Dr. Makawi. Our next speaker is Mr. Ahmed Al-Mahmoud. Mr. Al-Mahmoud is a principal of Qatar School of Banking Studies. Mr. Mahmoud has been a school principal since 2001. He's a certified trainer by the Ministry of Education and Higher Education. Mr. Al-Mahmoud will highlight some steps schools can take to protect children and education. Mr. Mahmoud, please welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر على هذه المبادرة الطيبة والتي لاقت الصدى العالمي من خلال هذه المبادرة. السادة الحضور الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أكون ضمن هذه الكوكبة المتميزة لمناقشة الفرص والتطلعات لحماية التعليم من الهجمات. لا شك بأن التعليم هو الملاذ الآمن والتربة الخصبة للدول والأفراد لإنتاج مواطن صالح نافع لنفسه ولوطنه. وقد وعت هذه الحكومات هذه الحقيقة، فنجد أنه في وقت السلم والحالة الطبيعية للدولة تنهمر العديد من المبادرات الإبداعية للتعليم لتظهر على السطح بقوة، بل ونرى تنافسا حميما حميدا بين المؤسسات التعليمية الخاص منها والعام لتقديم أفضل الحلول والأفكار التي تجعل من العملية التعليمية عملية بناء الإنسان العصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
فإذا كان هذا هو الحال في وقت السلم، فقد آن الأوان أن ندرك أن الحاجة لتلك الجهود الجبارة تكون أكثر ضرورة وإلحاحا في وقت الأزمات، لحماية التعليم من الهجمات التي تقوض مسيرته وتنحرف به عن غايته. إن ضرورة الحفاظ على التعليم وسلامته وحمايته وقت الأزمات لا تقل أهمية عن في وقت السلم والظروف الطبيعية، حيث إنه الضامن لبقاء الشعوب التي ترزح تحت وطأة الحروب والظروف الصعبة أسوياء نفسيا وأصحاء عقليا، متسلحين بالعلم النافع الذي سيكون نقيضه التطرف والإرهاب وكافة أشكال الجريمة. إن مستوى وجودة التعليم الذي سيحصل عليه هؤلاء، سواء كانوا في أوطانهم أو لاجئين في أوطان أخرى، سينعكس على إدارتهم لدولهم حينما تنتهي تلك الأزمات، أو يعودون لبلادهم وديارهم ويكونون قادتها، وتقع على عاتقهم مسؤولية إعادة بنائها ووضع تشريعاتها، وهذا ما حدث بالفعل في العديد من الدول. ونظرا لأهمية القضية وحساسيتها البالغة، لا سيما فيما يشهده العالم من تفاقم النزاعات وتكاثر الصراعات شرقا وغربا، انطلقت دولة قطر ممثلة بسمو الشيخ موزة بنت ناصر تدق ناقوس الخطر لجذب انتباه العالم أجمع لمدى أهمية قضية حماية التعليم ضد الهجمات، وتكللت الجهود بتخصيص الأمم المتحدة يوم 9 سبتمبر ليكون يوما عالميا لحماية التعليم ضد الهجمات. في كل عام تصيب المؤسسات التعليمية والمنتسبين إليها في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات آلاف الهجمات المتنوعة كما وكيفا، فتارة تكون الهجمات على البشر من طلبة وطالبات أو عاملين بالمدارس قبل وأثناء أو بعد وجودهم بالمدرسة، بالخطف والتحرش أو الاغتصاب، وتارة تكون الهجمات على المباني بعد استيلاء أحد أطراف النزاع على المدرسة فيقوم الطرف الآخر بقصفه، والنتيجة هي دمار المبنى الذي لم يكن يوما جزءا من الصراع. تتم تلك الهجمات ومثلها الكثير متجاهلة تماما مواثيق حقوق الإنسان وحق المدنيين والمناطق والمنشآت الآمنة وقت الحروب. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، فإنه في خلال الأعوام الخمس الماضية تم رصد ما يزيد عن 11,000 هجوم في 93 دولة، أضرت أكثر من 22,000 طالب ومعلم وأكاديمي من مختلف المستويات التعليمية في جميع أنحاء العالم. وفي إطار إيجاد الحلول لحماية التعليم ضد الهجمات، لابد أن نعي حقيقة هامة، وهي أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، واختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية، بل وطبيعة الصراع أيضا من منطقة لأخرى ومن شعب لآخر، كلها عوامل تلقي بظلالها على نوعية الحل ووسائل تطبيقه، مما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد لابتكار الحلول المبدعة لهذه المواجهة الصعبة. الحقيقة الثانية في هذه المواجهة أنها ليست منوطة بمؤسسة بعينها ولا جهة بذاتها، ولكن تضافر الجهود وتنوع المؤسسات لن يضمن فقط مواجهة المخاطر وحماية التعليم، ولكن أيضا سيفي بسرعة إنجاز المهمة وشمولية المواجهة وجودة الأداء. ومن التدابير التي نفذتها بعض المدارس لحماية التعليم من الهجمات: 1. تدابير حماية جسدية غير مسلحة، لا تعتمد الإجراءات الجسدية غير المسلحة على استخدام الأسلحة والقوة، والهدف من تنفيذها هو حماية أهداف التعليم المعرضة للهجوم وتقليل الدمار الناجم عن الهجمات وتزويد المدارس بوسائل الدفاع عن النفس. 2. تدابير حماية جسدية مسلحة. لجأت بعض المدارس في الدول التي يقع فيها هجمات مستمرة بين أطراف النزاع المسلح إلى استخدام الحراسة المسلحة ونشر الدوريات لحماية المعلمين والطلاب والبنية التحتية المدرسية. 3. استراتيجية التفاوض. اعتمد قادة المجتمع ومدير المدارس في العديد من الدول استراتيجية التفاوض للتوصل لاتفاقات بين أطراف النزاع المسلح بما فيها القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية. 4. التحذير المبكر. أنظمة الإنذار. فعلت المدارس في العديد من الدول منفردة أو بالتنسيق مع الوزارات ووكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التحذير المبكر وأنظمة إنذار مبكر بهدف الإعلان عن التهديدات والهجمات على المدارس في الوقت المناسب. 5. وسائل بديلة للتعليم النظامي. أجرت بعض المدارس تعديلات في وسائل تقديم التعليم
ووقته ومكانه عندما تعرضت المواقع المدرسية النظامية للدمار أو الاحتلال أو الاستهداف. تضمنت تلك التدابير سادسا وأخيرا خطط أمن وسلامة شاملة في المدارس. اختارت المدارس في عدد من البلدان تنفيذ خطط السلامة والأمن المدرسية الشاملة، وذلك بدعم في معظم الأحيان من الوزارات أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية. السادة الحضور الكرام، بالرغم من تلك التدابير المبذولة فإن التعليم في مناطق النزاعات لا يزال في حاجة إلى المزيد من الدعم وتضافر الجهود وتحمل المسؤولية من الجميع لإيجاد الحلول الفاعلة والمبدعة لحمايته من الهجمات. وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Mahmoud. It's a very interesting list of measures that schools can undertake to protect education and children, including setting up early warning systems, negotiation strategies, and more. Thank you very much. Our next speaker is Dr. Maliha Malik. Dr. Maliha Malik is a law specialist with background in international human rights law and global policy issues. Maliha is also the executive director of EAA's legal advocacy program, Peace. Maliha highlights the legal frameworks required to protect education and how they can be implemented, monitored, and enforced. Maliha, please welcome. Hi, Said, can you hear me? Because I'm having connectivity issues. We can hear you, yes. Maliha, we can hear you. You can go ahead and speak. We don't see you, but we can hear you. So, all right, I think we're having a difficulty with connecting Maliha, so we may skip her until she gets back online. Now let's go to Mr. Laura. Mr. Laura. hi, Said, can you hear me? Are you back? Yes, we can hear well, you. I'm trying. So I just want to make three short points before I hand over to our colleague from Unicef. The first point is that this is a very important day. We need to now take global action to protect education from attack. My program, which is Protect Education in Insecurity and Conflict, has a three-pronged strategy to do that. First and foremost, we believe that facts are important, so we intend to focus on monitoring, importing, and strengthening data. Secondly, we think that the sort of global advocacy that we've seen today is crucial, and therefore we will continue to hold those in power accountable for the exercise of their power to safeguard the education of those amazing students and young people and the Syrian poet that we just heard. And finally, but also importantly, we will give voice to people from the grassroots. We will give voice to those, such as those students who are at the very front line of experiencing attacks on education. That's the commitment that we make today on this inaugural International Day. We called for this day through our founder, Sheikh Hamoza's address to the Human Rights Council less than a year ago on the 1st of October 2019. And we don't intend for this to be just a day where we speak. We will take action, and we're committed every year to take that action. Thank you very much, Maliha. Holding everyone accountable is Maliha's promise. Our final speaker tonight is Mr. Laura. Mr. Laura is Children and Armed Conflict Specialist with UNICEF's Regional Office for the Middle East and North Africa. Mr. Laura will speak on the attacks on education in the MENA region and the impact these attacks have on children. Mr. Laura, the floor is yours.
Thank you. Good evening. Warm greetings from Amman, Jordan. I hope you can hear me well. I have the pleasure of sharing another UN perspective on attacks on education in the Middle East and North Africa region. If you look at the number of attacks on education in 2019 across the world, almost 60% of those attacks took place in the Middle East and North Africa region. There are several countries that are affected, some of them very prominently, Syria, Yemen, State of Palestine. In Syria, more than 200 attacks have been documented by the UN in 2019. This is the highest number of attacks ever recorded in one country and in 1 year. And I just want to pause behind that number, because behind every single of those attacks, there is a school, there are teachers, there are school children, there are families. What do we mean when we say attacks on education? I mean, first of all, you have attacks on school facilities. Basically, sometimes targeted attacks, sometimes indiscriminate attacks as part of larger operations. And in some cases, classes are in session when those attacks occur. So teachers and children are directly affected, killed, and injured, and otherwise traumatized. Attacks against teachers. Teachers are abducted, arrested. There are threats of attacks against teachers, and sometimes specifically because of their role as an educator. There are other interferences by parties to the conflict, parties that impose their curriculum, parties that force the closure of schools, parties that make the road to school unsafe for children going to school. Of course, there are also military use of schools. And this is something that can make schools targets of attack. The military occupation of schools in itself can damage schools. Sometimes unexploded ordnance is being left behind and can harm children at a later time. There is the militarization of schools, parties to the conflict that hold indoctrination sessions in schools, that use schools as recruiting grounds, as training camps. And so basically schools become affiliated with parties to the conflict. Of course, all these types of attacks also have a larger impact on children and a larger impact on education. First and foremost, I would say the dropping of school attendance for both boys and girls. But I think this is actually more relevant for girls. They're often the first ones that are no longer able to go to school. I would say the reduced education workforce. Teachers are killed, injured, abducted. Teachers are part of a larger civilian population that are fleeing conflict. So you have much less teachers to give classes to children. Overcrowding of schools. If schools are attacked and damaged, of course, I mean, you have less schools. So it means that schools will start having double occupancy, double shifts, classes that have many more children, and that affects the quality of the education itself. The psychological trauma of attacks on schools for children. And this can be when children have experienced and witnessed attacks on schools, but even when they have not been part of attacks on schools. Just the notion of their school having been attacked is something that will create fear. And overall, when you have a situation where attacks on education is very prevalent, children are fearful going to school or going back to school. It's a very difficult decision for parents to make and send their children back to school if there are such risks. So those are various forms of a larger impact on children and schools. Of course, a number of initiatives are taking place. A number of efforts are being done. The UN Security Council has passed a series of resolutions on the impact of conflict on children. And there is one specific resolution referred to as 1998, which was passed in 2012, that is specifically on attacks on schools and hospitals. And this resolution has really given the UN the mandate to strengthen its work on attacks on education, to systematically document attacks on schools.
to ensure regular reporting on attacks on schools, to make sure that there is visibility around the issue, that it keeps being on the agenda. But it has also given the UN a standing mandate to engage with parties to the conflict and talk to them directly on concrete things they can do to prevent and halt attacks on schools. Since 2015, you also have a Safe Schools Declaration. This was endorsed by now by more than 100 countries in the world. This is a very concrete and practical commitment to do more on protecting schools from attack, to do more on preventing the military use of schools, and it has a set of concrete actions to both prevent attacks, but also mitigate attacks after they occurred. There are a number of humanitarian initiatives referred to as the No Lost Generation. Education cannot wait. And those are humanitarian initiatives where donors, governments, response providers are actually coming together around one priority, which includes the education of children. And this is very important, especially for children in displacement. And we're talking about conflicts where education of children has been disrupted by massive forms of protracted displacement. Parties to the conflict themselves, as I mentioned, the UN has a direct mandate to negotiate action plans to halt and prevent attacks on schools. You see some parties to the conflict that are actually aware of their obligations and that have issued military orders, command orders, instructing their soldiers not to touch schools, instructing their soldiers to vacate schools that were previously used for military purposes. You have a number of organizations, including civil society organizations, that are raising awareness around international humanitarian law and disseminating some of those obligations to armed actors directly. And of course, I mean, to just add in conclusion, we should not underestimate the physical and psychological impact of attacks on education on children. And there's a lot of good work being done by governments, NGOs, the UN, on supporting children to stay at school, to go back to school. And that merits a whole conversation in itself, and more can be done. Thank you very much. Thank you, Ryan. I couldn't unmute myself. Thank you so much, Laura. Yeah, there's the impact of attacks is not just the destruction of buildings, but it has a long-term impact of children dropping out of school, the reduction of the workforce, overcrowded schools, and the psychological trauma. A lot to digest. Thank you so much for that wonderful presentation. I want to first of all thank all of the speakers for a very thoughtful presentation. We have a lot to think about and a lot to reflect on. I would like to take a few minutes to open the question and answer session. I think we're running out of time, but I would like to start off by directing the first question to Dr. Makawi. Dr. Makawi, if you were to advise a policymaker from your perspective, what would you tell that policymaker to prioritize to safeguard education at times of conflict? Ryan, can you unmute, please? Okay, oh, sorry. Yeah, no problem. Yeah. Okay, thank you very much. First of all, I think government that have not yet ratified the Safe School Declaration should expedite this and commit to protecting education in their countries, especially in the conflict areas. Secondly, I think in the short run, it is important to choose the appropriate place to build school and educational institution in general, and to make sure that they are far away from the military areas
so that they are not attacked even by mistake. Thirdly, I think it is important for the government that should not allow students to stay side by side with military, as is happening now. And finally, I think it is important in the short run to provide medical and psychological support to students who have been attacked in school. I think so. Absolutely. Thank you so much. Those are very, very good points. And on that last point, Laura, from UNICEF's Child Protection Vantage point, what are some strategies to help children cope with the psychological and emotional trauma that they face when there are attacks, so we can keep them in school and have them learn? Thank you for that question. When we're talking about, I mean, the psychological impact and how to support children themselves, we have to look at their full protective environment. Of course, children themselves need to be supported. Children have parents, have caregivers, they have their own stresses, they have their own challenges. Children have peers that also can play potentially a positive role. There is element of teachers themselves. And I would say also the element of a social workforce, social workers that actually can all together support children to both stay in school and go back to school. So these are the categories of people that we have to give the resources, give the skills, and give the tools to actually support children themselves. In relation to education more specifically, I mean, children have had disruptions in their education. So we really have to be flexible and creative about catch-up education. Is there a way how we can shorten time where they can actually go back to the system? School certification. Children might have had informal education. Children might have had education under another curriculum. How can we help them to go back into the formal system without losing the time that they spent in conflict? And also, children will not be successful at school if at home they have issues around shelter, around livelihood. So again, sometimes to actually help and support children, we have to help the caregivers, the parents, to enable the children to go safely to school. And then largely, of course, I mean, schools themselves were theaters of war. And so there is some kind of normalcy going back to schools. And this is far beyond the rehabilitation of schools after conflict. And also, I think there are children that already are challenged going to school before, during, and after conflict, such as children with disabilities. And I think we have to keep an eye on those children as well, that we don't overlook them in terms of supporting them to go back to school. Thank you. Thank you so much. That's very, very, very true. And we have to address both the needs of the children, but also those of the parents and the communities that have been afflicted by attacks. My last question is from Maliha. Maliha, you know, it's very easy to establish laws but it's another thing to ensure that the countries that adopt these laws are complying with the legal frameworks designed to prevent attacks on education. How do we bring those who commit crimes to justice? How do we ensure that there is accountability? How do we monitor? It's very easy to establish laws, but how do we monitor and enforce laws? And how do we bring those who commit crimes to justice? So Said, can you hear me? Yes, I can hear you. Did you hear me? So I think the absolutely crucial point is the one that has been made consistently today, was made in the speech of Her Highness Sheikh Moza, was made in the extract that you saw, which was the statement by Her Excellency Fateh Bensouda in the video of the high-level guest today, which is that I think we need to step out of the grey area. I think we need to recognise, as Henrietta Fore said today, actually,
in her presentation, that enough is enough. We know that this is a mistake. We know that this is an attack on education, and therefore we need to step out of the grey area, stop taking excuses, just say enough is enough, and use all the laws that we have to enforce it. I also have to say that because the seminar is running over, I now have a little visitor who's walked into my study. Thank you. But I think you get the general point that I was making. Absolutely. Thank you so much, Maliha. But thank you all. Thank you for your very thoughtful answers. I think we went over time a bit, and I would like to close by saying that the need to do more to protect education is clear. All of us have to do more. There's the need to have the tools to protect vulnerable children before the attacks happen, during the attacks, and after the attacks, is what I take from this. We need to do more in terms of advocacy. We need to be able to help children before the attacks happen, during the attacks, and after the attacks. There's a need to have the right policies and laws in place, the ability to monitor these laws, and finally, the need to have tools to support children cope with the trauma associated with attacks so that we can ensure their safety and well-being. Again, thank you all for participating in this webinar, and I thank you, Ryan, for making this happen, and good night.